Zvisisa mashandisirwo anoitwa mazwi aya mubhaibheri tinogona kusara tamidzi apo pakusaziva kuti kutorwa kwechinhu zvichaitika rinhi zvakaitika It's not hell as in the place of burning, but zuva zvakare vana vaMwari mufaro wangu kuchingamidza kuchirongwa chedu chamazuva ose konai pastor pachirongwa pachiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tinayo inopinduruka nebhaibheri. Saka makasununguka nemiwo kutitumira mibvunzo yenyu kana matanga kutiwanawo nhasi pachirongwa chino munotumira panhamba WhatsApp namba inoti 0772918335 kana kuti kana muri kuona paFacebook just drop your question kuma-comment section ikoko. Mwari achitibatsira tinogona kubatsirana. Mubvunzo tiri kupindura nhasi uri kutiwo konai pastor, Gehena neHadesi zvichaiswa vanhu rini? Na usati ndapindura mubvunzo uyu ndofanira kutanga ndatsanangura manzwa aya ara Gehena neHadesi. Ndofanira takamboatsanangura mashure pataita chimiro chavakafa, but ndoda kuti ndatsanangure zvakare because tikasanzwisisa mashandisirwo anoitwa mazwi aya mubhaibheri tinogona kusara mixed up pakusaziva kuti chiri kutaurwa pachii, zvichaitika rini, zvakaitika here and so forth. Saka inzwi rekuti rinonzi Gehena kuchiGreek ndi Gehena. Okay, Gehena ndo chiGreek, but munguva yakare in the Old Testament times nzvimbo yainzi Gehena yaiva in the city of Jerusalem, in the outskirts of the city of Jerusalem. Yaraiva gomba kwaipiswa marara nekupiriswa vana sezvipiriso. Saka moto wacho wanga usingadzimi because every day there were things that were being burnt. Saka moto iwo wainzi kuGehena kana kuti the valley of Hinnom. Unogona kuzvitsvaga the valley of Hinnom kana kuti Gehena. Okay, saka bhaibheri rakanotora mucherechedzo iwoyo wenzvimbo yaipisirwa marara, kwaipisiriswa vana sezvipiriso, Gehena or the valley of Hinnom. So rinoshandisa the same word, especially the book of Matthew. Kuna Matthew chapter 5 na Matthew chapter 11 kunoshandiswa Gehena ichireva nzvimbo inopiswa kana kuti yekupiswa. Okay, but the same word rinonzi Gehena iro mukaenda pana Matthew chapter 16 verse 18 rinotranslatewa kwete as Gehena but rinotranslatewa as hell. Okay, in fact King James version pese pamuchanda pakati hell ku New Testament it's either iri kureva Gehena kana kuti iri kureva Hades kana kuti the grave, guva. Saka unofanira kuziva manje kuti pawawerenga iwewe irashandiswa kureva chii. Pane pariri kushandiswa iri kunzi hell richireva nzvimbo yokutsva, riri kunzi hell richireva guva. Okay, it's more spelled out in the Old Testament because Old Testament inovashandisa kuti Sheol richireva guva. Saka kunogona kunzi Hades, okay, rinotranslatewa kuti hell. Kunogona kureva Sheol rinotranslatewa kuti hell. Kunogona kureva Gehena rinotranslatewa kuti hell. Saka hell inogona kureva nzvimbo yekutsva, hell inogona kureva guva. Okay, saka izvo zvinofanira kuzikanwa. Saka mubvunzo uri kuti saka vanhu vachaiswa rini kuGehena nekuHadesi. Okay, ndo mubvunzo wabvunzwa. Saka mazwi iwo ari maviri Gehena and Hades anoshandiswa interchangeably kureva either the grave or a place of burning. Saka kana mubvunzo uchiti vanhu vachaiswa rini, tinoti isusu ukaverenga pariri kureva grave, Hades, Sheol, vanhu tiri kutovaviga iko zvino izvo. Vatofa tiri kutovaviga, tiri kutovasiya kumakuva. Saka chiti hakuna ani nani anoburukira kwakanyarara, hakuna zivo kana chinyi kana njere kana simba. Shiori kwaunoenda kunotendwa kuShiori. Right now in this life people die and we bury them in Sheol, which means grave. But kana taakureva Gehena as the place of burning, now nzvimbo iri kuchatsva vanoita zvakaipa kana kuti vakaita zvakaipa. Taakuenda kuna Revelation chapter 20 ndio inotiudza kuti ndirini manje when people will burn in Gehena, ndirini when people will burn in hell, which is a place of burning, a place of destruction by fire. Revelation chapter 20 verse 7 ndozoverenga verse 12 to 15. Verse 7 notiyo panapa. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. So we know we are having the when after the 1,000 years. When Christ will come, he will take the saints to heaven for 1,000 years. That's Revelation chapter 20 verse 1. For 1,000 years they'll be in heaven. When the 1,000 years are over or are expired, the devil again will be allowed to deceive. Verse 8 now, verse 10. To deceive many that will be resurrected. Vakasara vakafa pakaenda vatsvene kudenga. Saka chii chinoitika when Satan will be loosed out of his prison. Verse 12. And I saw the dead, small and great, standing before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things written
which were written in the books according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. So take note of the use of the word hell here. It's not hell as in the place of burning, but here hell, it's Hadesi, which is the grave. So death and the grave gave up the dead that were in them. What happened? And death and hell were cast into the lake of fire. So you see, hell is now being cast into the fire. So hell here does not mean a place of burning or fire. Hell here means the grave. So death and the grave were cast into hell. Okay? Death and hell were cast into hell. Death and Hadesi were cast into llGehena. Those are zvakureva manje. Hadesi ichireva grave, yatranslated kuti hell, but it was cast into the fire, burning fire, which is llGehena, the place of destruction. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. That's llGehena. So this will happen after 1,000 years. Iko zvino izvi hakuna munhu ari kullGehena. Iko zvino izvi vanhu vari kuHadesi kumakuva, vakafa vari mumakuva, vakafa vose vari mumakuva vachanzwa inzwi rake vachamuka. Vakaita zvakanaka kuupenyu usingaperi, vakaita zvakarurama vachikandwa mumoto. So iko zvino izvi kana muri kubvunza hell as in llGehena, a place of burning, hakuna munhu ari kuhell. Hell will burn on this earth after 1,000 years. But kana muri kubvunza hell as in grave, Hadesi kana kuti Sheol, right now the dead are in Hadesi, they are in Sheol, they are in their graves, they are dead, they know nothing. They are waiting for the resurrection when the graves will be opened and they will be resurrected to meet Christ or to face judgment. Roda zvavabatsira tabatsirikana, Mwari atikomborere. Amen.